Very good evening, students. In the project management subject, I shared some videos through my YouTube channel. Uh, in this video clip, I prefer to discuss some past paper questions, which I plan to do it. Uh, so I think it will be a very helpful for you. Uh, Let me to start. So I have taken the question from 2016, right? Question number 5, uh, part 1. What is mean by human resource management and project procurement management, right? Generally, in my lectures, I have told you, right? As a project manager, uh, he or she should have thorough knowledge in all the management areas. Let it be human resource, finance, logistic, or the procurement, particularly the technical field in which the project manager is appointed. So he should have thorough knowledge in each and every areas. One of the area is human resource management, right? So project human resource management starts with human resource planning, right? நீங்க ஒரு செயற்திட்ட முகாமையாளராக இருந்தால் உங்களுடைய செயற்திட்டத்திற்கு எத்தனை பொசிஷன்கள் இருக்குது, ஒவ்வொரு பொசிஷன்லையும் எத்தனை பேர் தேவை, யார் யார் என்னென்ன ஒவ்வொரு ஜாப் ஹோல்டரும் என்னென்ன டியூட்டிஸை பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும், அவங்களுக்கு என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும், இது சம்பந்தமாக எஸ் அ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் உங்களோட ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் பிளான் நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ண வேண்டியிருக்கீங்க. Then you have to organize, you have to direct, and you have to control. All the managerial function will be coming under the title of human resource management. So as a human resource manager, right, எங்களுக்கு தெரியணும் எங்களை செயற்திட்டத்தை கொண்டு நடாத்துறதுக்கு எங்களுக்கு தேவையான மனித வளங்கள், ரைட், என்னென்ன பொசிஷன்ஸ் இருக்குது, ஒவ்வொரு பொசிஷன்ல வாராக்களும் சாரி என்னென்ன டியூட்டிஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும், அந்த பொசிஷன்ல வரக்கூடிய ஆளுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும், அவங்கள எப்படி நாம் ரெக்ரூட் பண்ணுறது. ஸோ இது சம்பந்தமான விடயங்கள் தான் இந்த ப்ரொஜெக்ட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ன்றதுக்குள்ள வருது, ரைட். இன்கேஸ் ஒரு ஒரு ஒருவர் லீவ் பண்ணினா அதுக்குரிய மாற்று வழி என்ன, இப்படியான மனித வளம் தொடர்பான ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் தொடர்பான விஷயங்களை நீங்கள் ரிலேட் பண்ணி ஆன்சராக இங்கே எழுதலாம், ரைட். ஸோ ஹவு as a project manager, how can you use your human resource in an effective and efficient way? That is project human resource management. Procurement management mean, right, மனித வளம் அல்லாத நான் ஹியூமன் ரிசோர்சஸ், ஒரு ப்ராஜெக்டுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஃபிசிக்கல் ரிசோர்சஸ், இதை எப்படி பெறுகிறது. ஸோ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் மீன்ஸ் பெறுகை, ரைட். அப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு செயற்திட்டத்தினுடைய முகாமையாளராக இருக்கின்ற பொழுது இப்போ வந்து எங்களுக்கு வீட்டு ஒரு பொருள் தேவைன்னு சொன்னால் அல்லது ஒருவருடைய சேவை தேவைன்னு சொன்னால் எங்கள்கிட்ட மணி இருக்கி நாங்கள் தேவையான பொருட்களை கடையிலையோ அல்லது அதுக்குரிய இடத்துல போய் அல்லது அந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்கிட்ட போய் நாங்கள் வாங்கிக்கொள்கிறோம். ஆனால் செயற்திட்டத்தினுடைய முகாமையாளராக இருக்கக்குள்ள ஒரு பொறுப்பு கூறல், ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி இருக்கு, ரைட். ஃபைனான்ஸை ஹேண்டில் பண்ணணும், ரைட், குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸை பெறுறதுக்கு, ஃபைனான்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ எப்படி ஒரு ப்ரொக்யூர்மெண்ட் நடைபெறும்னு சொன்னால் உரிய தேவையான ஆஃபீஸர் என்ன பொருள் தேவை என்ன சேவை தேவையோ சேர்த்துட்டதுக்கு யூ ஹேவ் டு ஹேவ் அ ரிக்வெஸ்ட், ரைட். அந்த ரிக்வெஸ்ட்டை வைத்துக்கொண்டு நார்மலாக நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்னு சொன்னால் we call quotations, right.
in order to understand the better pricing, right? I'm sorry, best pricing, right? நல்ல குட்ஸ் ஓ சர்வீஸ் எங்களுக்கு ப்ரொஜெக்ட்டுக்கு தேவையானது எங்கே இருக்குது, எந்த சப்ளையர் அல்லது எந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இருக்குது. வி சூஸ் ஒன் ஆஃப் தேம், ரைட்? அதுக்கு பிறகு நாங்கள் என்ன செய்யறோம்னு சொன்னால் எங்கள் ப்ரொஜெக்டுக்குரிய பிட் கமிட்டி இருக்கும், அவங்க கூடுவாங்க. பெஸ்ட் ஆஃபர் எங்கே இருக்கோ அந்த சப்ளையரை செலக்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கு பிறகு அவர் தார பொருட்கள் டெக்னிக்கலி எங்களுக்கு வந்து சூட்டாக இருக்குதா என்பதை செக் பண்ணுறதுக்கு டெக்னிக்கல் கமிட்டி இருக்கும், அவங்கள்ட்ட போட்டு ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் எடுப்போம். அதுக்கு பிறகு பர்டிகுலர் சப்ளையர் அல்லது சர்வீஸ் ப்ரொவைடருக்கு வந்து நாங்கள் எவோட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் அந்த பொருளை நாங்கள் கொள்வனவு செய்யலாம். திஸ் இஸ் கால் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், ரைட்? ஸோ ஒரு செயற்திட்டத்தை கொண்டு நடாத்துறதுக்கு யூ நீட் human resource and the non-human resource. Non-human resource mean physical resource, right? In the first part of the question, you were talking about human resource, right? Human resource plan. You have to organize, you have to direct the human resource, you have to control them. So all these functions are coming there. Like that, the other resource is physical resource. Physical resource, right? So acquiring, right, or procuring the resources, goods or services is coming under procurement management, right? That's an answer. The other question in 2016 5, question number 5, second part is asking about briefly explain the three processes included in a project communication management, right? Project communication management. You can write number of steps, right? Wherever you go, right? In order to make decision, you need authoritative information that should be communicated. You have to have a good communication from the top to bottom. You are a project manager, you have junior managers, you have officers, you have assistants, right? You have field officers. So from the top to bottom, you have to have a communication. You will be having a communication from the top to bottom. Same time, ground level என்ன நடக்குதுன்றது அறியணுமாக இருந்தால் the communication will flow from the other way, from bottom to top. ஒரு ஃபீல்ட் கிரவுண்ட் லெவல்ல என்ன நடக்குதுன்றது அறியணுமா இருந்தால் உங்களோட ஃபீல்ட் ஆஃபீஸர், உங்களோட ப்ரொஜெக்ட் ஆஃபீஸர்ஸ்லேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் மேல் நோக்கி வருது. ஸோ தட் இஸ் பாட்டம் அப். யூ ஹாவ் diagonal communication as well, right? You are a head of the project, you have separate human resource manager, you have separate finance manager, you have marketing manager, you have engineers for the technical works, right? You can communicate with them, that is top down. You will be getting the communication from bottom to top. Sometime the marketing manager will communicate with the finance manager, right? Human resource manager is communicating with all the managers. You have some diagonal communication as well. So the first step, you have to have a good communication planning, right? யாருக்கு என்ன தகவல் தேவையோ அந்த தகவல் பூரணமான முறையில் வழங்கப்பட வேண்டும். சில வேளைகள்ல சில பதவிகளில் இருக்கின்றவர்களுக்கு மேலதிகமான தகவல்கள் அவசியம் இல்லாமல், ஸோ யாருக்கு என்ன தகவல் தேவையோ அது சரியாக போகணும். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஹேவ் அ குட் கம்யூனிகேஷன் பிளான், ரைட்? யூ ஹேவ் டு டிசமினேட் த இன்ஃபர்மேஷன், ரைட்? ஸோ யூ ஷுட் மேக் த இன்ஃபர்மேஷன் அவைலபிள் டு த ப்ரொஜெக்ட் ஹோல்டர்ஸ் இன் அ டைம்லி மேனர். த டைம்லி மேனர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். எப்போ அந்த தகவல் தேவையோ அப்போ கொடுக்கப்பட வேண்டும், ரைட்? ஒரு பிற்படுத்தி ஒரு தகவலை நாங்கள் வழங்குகின்ற பொழுது மேபி யூஸ்லெஸ், ரைட்? லைக் தட் யூ ஹாவ் டு ஹாவ் அ performance reporting, right? You gather the information, you collect the information, right?
And disseminating the performance information, right? You will prepare a number of reports regarding your projects. You might have involving with monthly reporting, progress reporting, right? Final reporting, forecasting, right? Then you have to manage the stakeholders. You have to manage the information by passing the information to the relevant stakeholder. You should be able to fulfill their needs, information needs, in order to make a better decision, right? This is what is called communication management process. Uh, there's a question, briefly explain the uh, following Maslow's hierarchy of needs, right? Maslow's hierarchy of needs is a theory, right? Right. It consists of right. Consists of give me a second. Right. It talks about different kinds of needs, right? இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜராக இருக்கக்குள்ள பல ஸ்டாஃபை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறோம். இந்த மேஸ்லோஸ் ஹைரார்கி ஆஃப் நீட்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால், பேசிக்கா ஒரு மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய நீட்ஸை பற்றி சொல்லுது, ரைட்? யூ ஹாவ் டு ஹாவ் அ சைக்காலஜிக்கல் நீட்ஸ், ரைட்? Wait. Right? Needs about safety, second category. First one is psychological needs, safety, affiliation, esteem, right? Self actualization. ஐந்து வகையாக வந்து இந்த நீட்ஸ் வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு மாஸ்லோஸ் தியரியில, ரைட்? Can, right? Psychological needs is talking about basic needs, food, right? Shelter, water, all these kind of psychological needs are coming under basic needs, are coming under psychological needs. The security, safety, employment assets, right? All these are securities. Social need or is affiliation needs. You have to have a family, friends, right? இதுகளும் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு இருக்க தேவையான அடிப்படை தேவை, right? Esteem needs, self-worth, right? Accomplishment, confidence. These are esteem needs, right? Self-actualization needs mean inner fulfillment needs, inner fulfillment needs, right? நிறைய உதாரணங்கள் ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் சொல்லிக் கொண்டு போகலாம், ரைட்? சைக்காலஜிக்கல் நீட்ஸ் சொல்ற பொழுது நான் சொல்றோம், ஒரு மனிதனுக்கு யூ நீட் ஏர், வாட்டர், ரைட்? வீடு. All these are psychological needs. Safety needs, I can say some more example, personal security, right? Personally, you need a security. Employment, right? மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு அவசியமான ஒரு தேவை, ரைட்? தான் உழைக்கணும், தான் வாழணும், ரைட்? You need an employment. You have to have a good health. All these are coming under safety needs. Affiliation needs. You need friends, need family,
right? Esteem needs respect, self-esteem, recognition. All these are esteem needs. And self-actualization mean desire to become the most that that one can be, right? So that is self-actualization needs. So Maslow's theory is described about the human needs, right? In a pyramid, they are they have categorized, right? As I explained to you, psychological, safety, affiliation, esteem, self-actualization. ஒவ்வொரு கேட்டகரிகளையும் பல வகையான தேவைகள் வரும். So that's a briefly explain the following. So it's a kind of short notes. Statement of work. Statement of work mean the description of the work that is to be carried out, right? Description of work that is to be carried out. That is called statement of work. ரைட் என்னென்ன வேலைகள் நாங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கு அதனுடைய விவரமான ஒரு டீட்டெயிலான டாக்குமெண்ட் தான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஒர்க், ரைட்? இது எதுக்கு உதவும்னு சொன்னால் நான் முன்னால் சொன்ன மாதிரி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸை வந்து நீங்கள் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் செய்கிறதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது, ரைட்? அதில் தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக என்னென்ன தேவையான குட்ஸ் அதனுடைய சிறப்பம்சங்கள் என்ன, right? Udharamani, I'm always telling, right? If you say I need a printer, it's a common way of expressing, right? If you say I need a Toshiba printer, then it is right. The other part of the question is discuss how to improve project communication. Use at least three factors and explain them, right? The, the communication is one of the best tool, right? There are tools, right? You have uh, monthly meeting, special meetings, right? Progress meetings in the projects, right? You have to do as a project manager. Like the meeting you are communicating with your subordinate staff, your colleagues, right? Your stakeholders. You are disseminating the message, right? So that is one way. In order to solve the conflict or problems you have to sit with particular staff and you have to make it clear, right? But அங்கேயும் நாங்க என்ன செய்றோம், கம்யூனிகேஷன் தான் ஒரு பெஸ்ட் வே, ரைட்? கதைக்காம கம்யூனிகேட் பண்ணாம இருக்கிறதன் மூலம் எந்த பிரச்சனையும் தீர்க்க முடியாது. ஸோ ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் ஒரு முரண்பாடு வருமாக இருந்தால் அதை தெளிவுபடுத்துறதுக்கு இந்த கம்யூனிகேஷனை நாங்கள் யூஸ் பண்ணலாம், ரைட்? மந்த்லி நான் சொன்ன மாதிரி ப்ரோக்ரஸ், ஸ்பெஷல் மீட்டிங்ஸ், இப்படியான மீட்டிங்ஸ்கள் வைக்கிறது மூலமாக நாங்கள் என்ன செய்யலாம், ப்ரொஜெக்ட் கம்யூனிகேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், ரைட்? அண்ட் யூ ஹாவ் different apps and something like email communication, video conferencing. You have these options as well, right? So this can be used to improve the communication, project communication, right? அதே மாதிரி ஒரு templates, common templates you can develop, right? Through which you can communicate with your stakeholders, with your staff, right? So these kind of tools
can be used to improve the project communication. 2015ஆம் ஆண்டில், சாரி 16ஆம் ஆண்டு, 17ஆம் ஆண்டு கேள்வியை பார்க்கலாம். ரைட், organizational planning ன்னு சொன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க. Right. Organizational planning. So in management you have four functions: planning, organizing, leading or directing, and controlling. Right. Organizational planning mean, so you have to identify the task, what to do, where to do, when to do, how to do. இந்த கேள்விகளுக்குரிய விடைகளை நாங்க வந்து ஆவணப்படுத்துறோம், அடையாளம் காண்றோம், ஐடென்டிஃபை பண்றோம், டாக்குமெண்ட் பண்றோம். ரைட், யார் இதை செய்ய போறாங்க, யூ ஆர் அசைனிங் த பீப்புள்ஸ். ரைட், யார் இதுக்கு பொறுப்பு, யாருக்கு யாருக்கும் இடையில ரிப்போர்ட்டிங் ரிலேஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ யூ டூ திஸ் கைண்ட் ஆஃப், யார் யார் இதை செய்யற, இதை நாங்கள் திட்டமிடுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் கால் ஆர்கனைசேஷனல் பிளானிங். ரிசோர்ஸ் லோடிங் மீன், ரைட், பிளான் பண்ண ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் தேவைப்படுற ரிசோர்ஸை வந்து அலகேட் பண்றோம். ரைட், பிளான் பண்ண ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் தேவைப்படுற ரிசோர்ஸை வந்து அலகேட் பண்றோம். ரைட், எவ்வளவு காலத்துக்கு தேவை, எந்த அளவுல தேவை, டு அலகேட் த ரிசோர்ஸ். திஸ் இஸ் refers to resource loading. Question number 5, first part, again it's asking about name 3 project procurement management process. Right, so you have to, wherever regarding the process of the procurement, so you have to plan the procurement. Right, என்ன பொருள், என்ன சேவை, right, what sort of goods or material or service needed for your project, you have to plan. Right, you have to நான் முன்னாலே விளங்கப்படுத்தின மாதிரி, right, once you plan it, right, you can get the prices or fees about the service you needed, right, from your supplier or vendor or the service provider. Right, அதே போல நான் முன்னால சொன்ன மாதிரி, as I explained to you earlier regarding the procurement steps, right, you choose the best person, right, you award the contract. Right, once அவர் வந்து குட்ஸையோ சர்வீஸையோ டெலிவர் பண்ணதுக்கு பிறகு you are ending his contract. This is procurement management process. What do you mean by communication management plan? Communication management plan, right, is a guide, how you should initiate your communication and where you have to, what are the ways available for you. இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பிளான் பண்ணிக்கின்ற ஒரு டாக்குமெண்ட் தான் இந்த கம்யூனிகேஷன், ரைட், மேனேஜ்மெண்ட் பிளான். Name 4 risk identification tools and techniques. Right, so during the lecture time also I have told you, right, you can use SWOT, right, strength, weakness, opportunity and threats. Right, Delphi techniques is available. Brainstorming session, என்று சொல்லுகின்ற பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் சம்பந்தமாக you can gather the experts, right, you can get different views and ideas from the experts. So it's called brainstorming session. Right, and you can interview the people, right, that is also one kind of tools. The other question, I'm moving to 2018. Right, what do you mean by quality in projects management? Certain criteria meet பண்றது, right, ஒரு satisfaction அடையிற வரைக்கும், how can we say,
ரைட். ஒரு ப்ராடக்ட்னு சொன்னால் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தரக்கூடிய லெவல் அல்ல அதுக்கு மேல அதுக்கு அதை நுகருகின்ற பொழுது ஒரு திருப்தி கிடைக்குமா இருந்தால் தட் இஸ் குவாலிட்டி. ரைட். அல்லது அந்த பர்டிகுலர் கிரைட்டீரியாவோ அல்லது அதுக்கு மேல தாண்டி ஒரு ப்ராடக்டோ சர்வீஸ் இருக்கும்னு சொன்னால் தட் இஸ் கால் குவாலிட்டி. ரைட். State the most significant characteristic of effective and ineffective project managers. Effective project managers always they are visionaries, right? Visionary leaders. They have a long vision, right? They are good motivators, right? And they support the team members, right? They encourage new ideas. These are the good, effective managers' characteristics, right? They are more technically sound, right? They'll be good communicators. They'll be good communicators, right? இதுக்கு எதிரானதெல்லாம் ineffective managers உரிய characters ஆக இருக்கும். So the other question, still it's talking about what are the difference between quality assurance and quality control? Quality control is within the project, right? Quality assurance is an external thing. உதாரணமா சொல்ல போனால் இப்ப நம்ம ப்ராடக்ட் அல்லது சர்வீஸ் ப்ரொஜெக்டால வரக்கூடிய அவுட்புட் வந்து குவாலிட்டியா இல்லையாங்கிறது நம்ம அந்த விதின் த ப்ரொஜெக்டுக்குள்ள நாங்க தீர்மானிக்கக்கூடியதா இருக்கும். ஆனால் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸுங்கிறது அந்த ப்ரொடக்டையோ சர்வீஸையோ எங்கிற ப்ரொஜெக்டை வந்து ப்ரொசஸ் ஆகுன்ற பொழுதே நாங்கள் இன்ஷூர் பண்றோம். ரைட். விஷயம் நடக்கின்ற பொழுதே ரைட் இதெல்லாம் மீட் பண்ணப்படுது, தென் அவுட்புட் வில் பி குவாலிட்டியாகத்தான் இருக்கும். அப்போ அந்த ப்ரோசஸ் நடக்கக்குள்ள நாம ஒவ்வொன்றையும் செக் பண்ணி என்ஷூர் பண்றது குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ். ரைட். Briefly describe the impact of using modern software tools and techniques in project communication. That of course you can answer. Briefly explain the following terms. Project risk management, right? Project risk management means so you have to identify, analyze and respond to the risk in the project, right? ஒரு ப்ரொஜெக்ட்ல என்ன ரிஸ்க் இருக்குங்கிறத நாங்க அடையாளம் காட்டுறதும், ரைட், அதை பகுப்பாய்வு செய்யறதும், அதுக்கு பிறகு அதுக்கு தேவையான வகையில நாங்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும். ரைட். 100% ரிஸ்கை இல்லாமக்கிறது சாத்தியம் இல்லாம இருக்கலாம், பட் யூ கேன் மிட்டிகேட். போதுமான அளவு வேற வழிமுறைகளை ஸ்ட்ராட்டஜிகளை கையாண்டு யூ கேன் மிட்டிகேட் the risk. That is called project risk management, right? Procurement management, of course நான் நிறைய தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன், ரைட். ஒரு ப்ராக்யூமெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிறது ஒரு பொருளையோ அல்லது சேவையோ வாங்குறத நாங்கள் திட்டமிடுறோம், அதுக்கு பிறகு அதை நாங்கள் ப்ரோசஸ் பண்ணுறோம், அதுக்கு பிறகு நாங்கள் பொருட்கள் சேவையில் பெற்றுக்கொண்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அந்த டாஸ்கை என் பண்ணுறோம். ஸோ அப் டு திஸ் பிளான், ஃப்ரம் த பிளானிங் ஆஃப் goods, planning or the procurement, planning the procurement of goods and service, right, up to the closing the contract with the vendor or service provider. It's the process, entire process is called procurement management, right? I hope I was able to touch some area in this video clips. So thank you very much, right? நல்லா பாஸ் பேப்பர்கள் ஒரு சிலபஸாக இருந்தாலும் பாருங்க, ரைட். வகுப்புல இது தவிர நிறைய லெக்சர்ஸ் டைம்ல வந்து
டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். ப்ரொஜெக்ட்னா என்ன, அது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன, ரைட்? ஐம் சாரி, அட்ரிபியூட்ஸ் பற்றி, ப்ரொஜெக்ட் ஸ்கோப் மேனேஜ்மெண்ட் சம்பந்தமாக, ரைட்? அதே மாதிரி நெட்வொர்க் டயக்ராம், ஆக்டிவிட்டி ஆன் அரோ மெத்தட், ஆக்டிவிட்டி அண்ட் நாட் மெத்தட், ப்ரொஜெக்ட் சார்ட் இருந்தால் என்ன, அடுத்தது ஒர்க் பிரேக் டவுன் ஸ்ட்ரக்சர், WBS சம்பந்தமாகலாம், ப்ரொஜெக்ட் ஸ்கோப் சம்பந்தமாகலாம் நாங்கள் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோம். ஸோ அதில் பாருங்கள். அடுத்தது ஒரு ப்ரொஜெக்டை செலக்ட் பண்ணணும்னு சொன்னால் ஃபைனான்ஷியல் அனலைசிஸ் எப்படி செய்கிற, என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் இருக்குது, பேபேக் பீரியட், அக்கௌண்டிங் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன், ரைட்? நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ, NPV, ரைட்? இது தவிர மேலதிகமான டெக்னிக்ஸும் இருக்குது. இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ், ரைட்? ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இன்டெக்ஸ், சில உங்களோட சிலபஸில் இல்லாமல் இருக்கலாம். நான் வகுப்பில் சும்மா டிஸ்கஸ் பண்ணுறீங்கன்னு இல்லாத வகையிலையும், ரைட்? அதெல்லாம் நல்லா பாருங்கள். ஸோ அது சம்மந்தமான கிளிப்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் ஷேர்ட் இன் யர் குரூப்ஸ், ரைட்? ஹோப் எல்லா பாஸ்ட் பேப்பர்களும் தியரிகளும் படிப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் இன் யர் எக்ஸாம். தேங்க்யூ வெரி மச். வில் மீட் அகெயின்.